Yes. So the today's topic, நம்மளோட last topic வந்து consolidation. Okay வா? First இந்த consolidation, அதாவது base என்னன்னா, you need to understand two different things mainly. One is holding company. First holding company னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Then subsidiary company னா என்னன்னு தெரியணும். Clear? What do you mean by what do you mean by holding company and subsidiary company? Already company ல படிச்சிருப்பீங்களா? Rashid, unmute yourself and ask answer. What do you mean by holding company and subsidiary company? And if you go by the definition, holding company definition as per section 2 subsection as per section 2 clause 46 of the Companies Act 2013, holding company in relation to one or more other companies means a company of which such company are subsidiary companies. இப்போ holding companyக்கான definition வந்து என்னன்றது clear இருக்காது. ஓகேவா? Whereas then you have to see the subsidiary company definition to understand holding company definition. That part you would have studied in company law. Clear? இதுல ஸ்கிரீன்ல கையை வைக்காம இருங்க. நீங்க ஸ்கிரீன்ல கை வச்சீங்கன்னா இங்க எனக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ ஜஸ்ட் டோன்ட் பிரஸ் யுவர் ஹேண்ட் இன் ஸ்கிரீன். ஃபைன். ஸோ ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி. கிளியரா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, பிஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனி அண்ட் சப்சிடரி கம்பெனி, ஐ வில் கிவ் யூ சம் பேஸ் ஸ்டோரி. ஸோ லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி. ஓகேவா? Then we will move to next. Fine. See, listen. இப்போ ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. ஓகேவா? அசியூம் திஸ் இஸ் a ஃபேமிலி அண்ட் இதுல வந்து ஃபாதர், ஓகேவா, மதர், சிஸ்டர், பிரதர். கிளியர்? இப்போ அசியூம், இப்போ இதுல வந்து who is having more power அப்படின்னா ஃபாதர் is having more power on whom? More power on mother, son, brother or sister. ஓகேவா? Here in this example, father is controlling mother, sister, brother, whoever. Clear? So family members வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? கேக்குதா? Clear? See, now who is controlling whom? Father is controlling mother, sister, brother and other family members. Clear? So this is called holding company. Okay? This is called what? Holding company. Example, assume Reliance. Okay? Assume Reliance. If in the Reliance and the holding company, they have bought 80% of shares in Jio. Jio is a separate company, Reliance is a separate company. Say for example, if Reliance holding company, that is Reliance வந்து 80% of shareholding pattern வந்து if Reliance வந்து purchase பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, then Reliance will be called as holding company, Jio will be called as subsidiary company. Before understanding this, let us deep dive into this. Okay? First, sir, holding company na என்னது? We need to understand this. Then, subsidiary company. எவ்வளோ percentage வச்சிருந்தா a company can be called as holding company? எவ்வளோ percentage வந்து வச்சிருந்தா the company called as subsidiary company? And what do you mean by very good associate company? Clear? So first, if any company is holding, very good, very good. So if a company has more than 50%, so then in general 51%, clear? Then that will be called as holding company. For example, if நம்மளோட example the Reliance, if Reliance வந்து if they are holding 51%, then Jio will be called as subsidiary company. Jio will be called as what? Subsidiary company. இல்ல சார், நான் வந்து 50%க்கு மேலாம் வச்சுக்கல. I have
more than or equal to 20%. So 20 to 50% நான் ஏதாவது ஒரு கம்பெனில வந்து if I am holding any stake, then that company will be called as associate company. Clear with this? Simple. If you have control, ஓகேவா 50%க்கு மேல நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா then the controlling entity is called a subsidiary company. Illa if you are controlling 20 to 50%, then the other company will be called as associate company. Pakka? Got this fair idea? Okay. In this, what we are going to do, what we are going to learn, we are going to learn the accounting perspective. We are going to learn what? We are going to learn accounting perspective of holding company. From holding company point of view, எப்படி வந்து accounts பண்ண போறோம். That's it. The agenda is very, very simple. And before that, we need to understand two things. One is wholly owned subsidiary. Another one is so first two things. One வந்து wholly owned subsidiary, இன்னொன்னு partly owned subsidiary. Sir, partly owned subsidiary, wholly owned subsidiary na என்னது? Say for example, A Limited. Okay, if A Limited holding 100% of shares of B Limited, B Limited கிட்ட 10,000 shares இருக்கு, அந்த 10,000 ஷேரையுமே A Limited வாங்கிறாங்க, then this is called 100% wholly owned subsidiary. That is, A வந்து B எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா wholly owned subsidiary. For example, A Limited holds 80% stake in B Limited. 80% stake in B Limited. Then this will be called as what? This will be called as partly owned subsidiary. As simple as that. Clear? Fine. Now you listen. A Limited இங்க வந்து 100% வந்து யார்கிட்ட தான் இருக்குது? ஃபுல்லாவே கிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ மீதி யார்கிட்டயுமே வந்து B Limitedோட ஷேர்ஸ் வந்து கிடையாது. கரெக்டா? வேற செகண்ட் சினாரியோல A Limited வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? B Limitedல 80% ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் ஓன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ மீதி 20% ஷேர்ஸ் என்னன்னு கூப்பிடுறது? Then this is called minority shareholder. This is called what? Minority shareholders. Minority shareholders. Able to understand? 10,000 ஷேர் இருக்கு, சரிங்களா? எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 10,000 ஷேர்ஸ். எதுல? B Limitedல. இந்த 10,000 ஷேர்ஸ்ல 8,000 ஷேர்ஸ் யார் வாங்கிட்டா? A Limited. தென் 2,000 ஷேர்ஸ் யார்கிட்ட தான் இருக்கு? B Limited கிட்ட தான் இருக்கு. அவங்க என்னன்னு கூப்பிடுவோம் அப்படின்னா minority shareholders. Able to understand? Minority shareholders. Clear? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Any doubt? Okay. Fine. What about others? Rashid புரியுதா? And எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ரஷித், சிவனேஷ், ஜீபிகா, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குதா? My voice is audible or is there any disturbance? கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே, வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். பிகாஸ் கூகுள் மீட்ல தான் என்னால வந்து ஸ்கிரீன் இருக்கும் பொழுது வீடியோ ஆன் பண்ணா அது தெரியாது. பட் இதுல வந்து ஐ கேன் see it. So better turn on your video so that I can start further. Rashid, how to turn on? சிவனிஷ், மைக் இருக்கும் பாருங்க, அது பக்கத்துலயே ஒரு ஐகான் இருக்கும் வீடியோக்கு. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஜீபிகா, எஸ். வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? இருக்கிறதே 3 பேர் தான். ரஷீத்,
சிவனேஷ், any difficulty வீடியோ ஆன் பண்றதுல? கேக்குதா? Is there any difficulty turning on your video? Okay, then as your wish. See, so இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, the concept is very simple. ஓகேவா? ரெண்டு கம்பெனி இருக்கா, ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி. There are two companies. Clear? There are how many companies? There are two companies. இது வந்து என்னது? Say this is called Reliance. This is called Jio. இவங்க தனியா பேலன்ஸ் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா? இவங்க தனியா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா? ரெண்டுத்தையும் புட் டுகெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் ஒன் கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட். அவ்வளவுதான். கிளியர்? ஸோ அப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படின்றது, there is one company which has control of more than 50% in other entities. எந்தெந்த என்டிட்டிஸ்லாம் 50% மேல ஸ்டேக் வச்சிருக்கோ, then that entity will be called as subsidiary company. அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். For example, if you take Reliance Industries, they are having more than 300 plus subsidiaries. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஹோல்டிங் கம்பெனி ரிலையன்ஸா, தென் சப்சிடரி 1, சப்சிடரி 2, சப்சிடரி 3, 4, 5, 6 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதுதான் வந்து ரிலையன்ஸ். இப்போ ரிலையன்ஸ்ல வந்து பிபிஇ, பிளான்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் 1 lakh. தென் சப்சிடரி 1, இது ஒரு 10,000, இது ஒரு 2,000, இது ஒரு 3,000, இது ஒரு 4,000, இது ஒரு 5,000. இந்த மாதிரி ஒரு 300 சப்சிடரிஸும் பிபிஇ இருக்கும். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கன்சாலிடேஷன் பண்ணும்பொழுது, கிளியர்? ஸோ கன்சாலிடேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களோடது, யாரோடது? ரிலையன்ஸோடது 1 lakh பிளஸ் இவங்க இருக்கிற எல்லாத்தோட சப்சிடரியும் தே வில் ஆட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இது ஒரு 1 lakh வருதுன்னா, தென் நெட் அமௌண்டா 2 lakhs அப்படின்னு தே வில் ஷோ. தட்ஸ் இட். இவ்வளவுதான் சிம்பிள். சிம்பிளி உங்க கையில ரெண்டு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்க போறாங்க. அந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட். as simple as that. Able to understand? as simple as that. You are going to add. Clear? There are some more adjustments where we cannot add just like that. Clear? So for that we need to understand some more logics. For that we need to understand some more logics. அவ்வளவுதான். மொத்தமே இப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனினா என்னது? This chapter itself is very very easy. Simply you will be given two balance sheets. You have to add both. அவ்வளவுதான். Any difficulty இது வரைக்கும்? கான்செப்ட் புரியுதா? குட். சிவனேஷ், வெரி குட். ஸோ ரஷீத், என்ன ப்ராப்ளம்? வாட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் இன் டர்னிங் ஆன் யுவர் வீடியோ? கேக்குதா? ரஷீத் இருக்கீங்களா? இருக்கேன் சார். எஸ் சார். என்ன சார் பிரச்சனை வீடியோ ஆன் பண்றது இல்ல? ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் என்ன? அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆன்லைன் கிளாஸா போயிடுச்சு. ஆஃப்லைன் கிளாஸா இருந்தாச்சும் வரவில்லை, வெத்தலை பார்க்க வாழைப்பழம் எடுத்துன்னு வந்திருப்பேன். ஃபைன். புரியுதா ரஷீத் இது வரைக்கும்? See, the main problem Yes, sir. or difficulties if we have offline class or online class, eye contact it is very difficult to convey. For that purpose only I'm asking to turn on your video. Able to understand? Fine. Good. புரியுதா ரஷீத் இது வரைக்கும்? சிவனேஷ் got it? Okay, fine. See, இப்போ ஒரு சிம்பிள் சம் தரேன், just find out the answer. அதே ரிலையன்ஸ், ஓகேவா? ரிலையன்ஸ் ஜியோ, ஓகேவா? ரிலையன்ஸ் வந்து ஜியோல 70% வந்து ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு வந்து ஓகே, ரிலையன்ஸோட பிபிஇ, ரிலையன்ஸோட பிளான்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எக்யூப்மெண்ட் வந்து 1 lakh, ஓகேவா? தென் ஜியோவோடது வந்து எவ்வளோ பிபிஇ அப்படின்னா 50,000. கிளியர்? தென் சரி, ஓகே. நான் வாட் வில் பி த கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் என்ன போடுவேன்?
what will I do in consolidated balance sheet? What you will do? 1 lakh. That's it. அவ்வளவுதான். So it is going to be as simple as that. Only few things we are going to change. Logically, if we understand those things, then it will be very, very easy. Okay, va? Now let us understand the balance sheet. Okay, va? First, இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. This is how it will be. Balance sheet will look like this only. This is balance sheet of Reliance. Balance sheet of யாருது? Reliance ஓடுது. And this is the balance sheet of Jio. Okay, va? This is the balance sheet of யாரோடது? Jio ஓடுது. Clear? இப்போ understand this very carefully. This is equity share capital. Say for example 1 lakh. Then reserve and surplus, say for example 1 lakh. Clear? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Now, இப்போ balance sheet of Jio. How does it look like? இதுவுமே அதே தான். Equity share capital 1 lakh. Reserve and surplus also 1 lakh. Okay, va? But here is this. எப்போ சார் இது வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து 100% இல்ல ஏதோ ஒரு ஸ்டேக் வச்சிருக்குது, how we can find out whether this is holding company or subsidiary company, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா இல்லையான்றத how we can find out whether is there any relationship between holding company or subsidiary company. ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, asset side investment, asset side என்னது? Investment 1 lakh. Say for example sundry debtors 1 lakh. Now the balance sheet got tallied. See, listen this carefully. இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஜியோ, ஜே லிமிடெட், ஜே ஃபார் ஜியோ. ஓகேவா? இங்க பாருங்க. இப்போ ரிலையன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வாட் தேர் டூயிங், தேர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஜியோ. கரெக்டா? ஃப்ரம் ரிலையன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வாட் தேர் டூயிங் அப்படின்னா தேர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஜியோ. ஹவு மச் தேர் இன்வெஸ்டிங்? 1 lakh rupees. கரெக்டா? அண்ட் ஜியோ கிட்ட எவ்வளவு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு? 1 lakh இருக்கு. Meaning out of 1 lakh, Jio is Reliance is holding how much? 1 lakh. பக்கா? That is, இது வந்து Jio ஓடுது. இதுல எவ்வளவு வந்து Reliance வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க. So this will be called as 100%, that is fully owned subsidiary, wholly owned subsidiary. Doubt இருக்கா? Clear in the example? Okay. Clear. Rashid, you have to answer this question. Easy da. Just if இதே same question, I'm going to tilt a bit. அதே balance sheet of Reliance. Okay, va? Then here also balance sheet of Jio. இங்க அதே தான் Sivanish. Here this is same. How much? Equity share capital 1 lakh. Reserve and surplus also 1 lakh. Clear, Sivanish? Here இவங்களது equity share capital 1 lakh. Reserve and surplus 1 lakh. Clear? Here investment in Jio 80,000. இப்போ is there any relationship between Reliance and Jio? Point number 1. First, relationship இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லணும் சிவனேஷ். ஓகேவா? Clear? If you are saying yes, then you should say what kind of relationship. Point number 1. Then what is the percentage of holding? Simple, very simple question. Come on, Sivanish. Very okay. Sivanish, unmute yourself. சொல்லுங்க சிவனிஷ். கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். கேக்குதா? ஓ, நான் சிவனேஷன் கூப்பிட்டு இருக்கேனா? சரி சார். நான் ரஷீத பார்த்துட்டு என்னடா அது பதில் சொல்லல. நான் மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் சார். பார்த்தேன். ஓகே ஃபைன். ரஷீத் அன்மியூட் சார். சார். எஸ் ரஷீத்.
அதான் என்னடா இது கூப்பிட்டு இவ்வளவு நேரம் பதில் சொல்லாம இருக்க மாட்டாரேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஃபைன். இஸ் தேர் எனி ரிலேஷன்ஷிப் ரஷித் ஃபர்ஸ்ட்? எஸ் சார். என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ரஷித்? ஹோல்டிங் கம்பெனி. எப்படி சொல்றீங்க அது ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு? ரிலையன்ஸ் ஹோல்டிங் ஜியோ ரிலையன்ஸ் இன்வெஸ்ட் ஹோல்டிங். பண்றோம் சார் 80K. எப்படி அது ஹோல்டிங்னு சொல்ல முடியும்? அதான் சார் இன்வெஸ்ட் பண்றோம்ல. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்? இன்வெஸ்டிங் மொத்தம் 80K. அங்க 1,00,000 rupees இருக்கு. அதுல எவ்வளவுதான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்? 80K 80,000 நம்ம invest- 80%. அப்ப 80% தான் நம்புது. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். கரெக்ட் தான். சோ அப்போ ஜியோ உங்களுக்கு சப்சிடரியா இல்ல வந்து இதான் ரிலையன்ஸ், ஓகேவா? இப்ப ரிலையன்ஸ்க்கு ஜியோ வந்து சப்சிடரியா இல்ல வந்து அசோசியேட்டா இல்ல எதுவுமே கிடையாதா? சப்சிடரி சார். ரிலையன்ஸ் ஜியோ சப்சிடரி கம்பெனி. எப்படி சப்சிடரி? நம்ம அவங்களுக்கு 50% மேல வந்து ஷேர் வெரி ஹோல்ட் குட், பண்ணிருக்கோம் சார். வெரி குட், வெரி குட். கிளியரா? இப்போ so with this understanding we are going to move next step. Before that let me ask one question. See, நீங்களும் இப்போ ஒரு ரஷீதும் சிவனேஷும் கரெக்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன். ரஷீதும் சிவனேஷும் என்ன பண்றீங்கன்னா you are going to purchase on land. ஓகேவா ரஷீத்? இப்போ இதுல வந்து this is 80%, this is 20%. ஓகேவா? இப்போ இதுல ரஷீத் வந்து 80% லேண்ட் வாங்கிட்டாரு, சிவனேஷ் வந்து 20% லேண்ட் வாங்கிட்டாரு. ஓகேவா? இப்போ இந்த லேண்டை வந்து வாடகைக்கு விட்டுறாங்க. இந்த லேண்டை வந்து 10,000 rupeesனு வாடகைக்கு விட்டுறீங்க. ஓகேவா? இப்போ ரஷீதுக்கு எவ்வளவு போகும், சிவனேஷ்க்கு எவ்வளவு போகும்? ரஷீத் 8,000, எனக்கு 2,000. ஸோ 8,000 யாருக்கு போகும்? ரஷீதுக்கு போகும். தென் 2,000 யாருக்கு போகும்? சிவனேஷ்க்கு போகும். கரெக்ட் தானே? எஸ். கெட்டிங்? ரஷீத் என்ன எஸ் டவுட் சார். இருக்கா? எஸ் சார். நோ சார், நோ சார். ஃபைன். இப்போ No, no. now keep this as a metaphor. மெட்டஃபர்னா keep this example as a base example. Now come to this. இப்போ இங்க பாருங்க. இப்போ சப்சிடரி கம்பெனி உங்க ஜியோ வந்து எவ்வளவு 1,00,000 rupees ரிசர்வ் ஏர்ன் பண்ணிருக்கு, ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வில் யூ திங்க் திஸ் என்டையர் 1,00,000 பிலாங்ஸ் டு யூ ரஷீத்? நோ சார். அப்ப எவ்வளவு பர்சன்ட், எவ்வளவுதான் உங்களோடது இதுல? 80%. 80%, which is nothing but 1,00,000 80% எவ்வளவு? 80,000. Clear? So in Clear. this 8, even though the subsidiaries earned 1,00,000 rupees as profit, அதுல உங்களோட ஷேர் எவ்வளவு? 80%. So 80% மட்டும்தான் உங்களோடது. அப்ப 20% யாரோடது ரஷீத்? சிவனேஷ். யாரு சிவனேஷ்? ரிலையன்ஸ் கம்பெனி வந்து சிவனேஷ் எல்லாம் தெரியாது. மைனாரிட்டி ஷேர். So this 20% will be called as, so 80,000 ஹோல்டிங் கம்பெனி, அதாவது ரிலையன்ஸோட ப்ராஃபிட் கூட ஆட் ஆகும். சரிங்களா? தென் 20% என்ன பண்ணுவீங்க? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். பக்கா? காட் இட் சிவனிஷ்? எஸ் சார். ரஷீத் அது முதல் முறையே இப்பதான் உங்க ஃபேஸ் எல்லாம் பாக்குறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பழகணும். இட் வில் டேக் சம் டைம். ரஷீத் புரிஞ்சுதா? should I explain again? Yes. ஒரு எஸ் சார், புரிஞ்சுது சார். கிளியர் சார். ஓகே ஃபைன். சரி, ஓகே. இப்போ இதை கன்சாலிடேட் பண்ணலாமா? இப்போ இந்த இந்த என்டையர் இந்த கன்சாலிடேஷன்ல இந்த பார்ட் தான் கிரக்ஸ். இதுல வந்து நம்ம இந்த பார்ட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் ப்ராப்பர்லி, இந்த ஈக்விட்டி ஷேரையும் இது ரெண்டுத்தையும் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி, தென் இது ஒண்ணுமே கிடையாது. திஸ் 3 items தான் இங்க வந்து, திஸ் ஒன்லி தீஸ் 3 items கோயிங் டு பிளே அ ரோல். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் பிஃபோர் தட் ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இஃப் சப்போஸ் மீட்டிங் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே இதை மறுபடியும் ஜஸ்ட் ஜாயின் அகெயின். கிளியர்? உடனே ஜாயின் பண்ணிடுங்க. எஸ். ஃபைன். நவ் கன்சாலிடேஷன் போலாமா? இப்போ shall we go for consolidation? Fine. Now let's take இத consolidation பண்ணிட்டு we will go to, இப்போ இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து consolidated balance sheet. என்ன பண்ண போறோம் இப்போ? We are going to prepare consolidated balance sheet. நான் இப்போ T shape போடுறேன். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எப்போ நீங்க கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல்ல ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டல் மட்டும்தான் வரணும். எதோட மட்டும்தான் வரணும்?
நான் என்ன holding. பிபிக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ரிலையன்ஸ்து ஜியோது. ஓகேவா? இது 1 லேக், இது 10,000. தென் டோட்டல் கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எவ்வளவு வரும்னு சொல்லியிருந்தேன்? 1,10,000 வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டா? இது வந்து எதுக்கு? ஆசெட்டுக்கு. பிபி அதுக்கெல்லாம் ஓகே. ஆனா தெர் இஸ் ஸ்பெஷல் ஐட்டம். தெர் இஸ் a ஸ்பெஷல் ஐட்டம். ஓகேவா? அந்த ஸ்பெஷல் ஐட்டம் பேர் என்னது? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மட்டும் கன்சாலிடேஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் ஒன்லி ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மட்டும் தான் யூ டு கன்சிடர். கிளியர்? புரியுதா சிவனேஷ் அண்ட் ரஷீத்? Yes, sir. ரொம்ப நேரம் கேட்காம இருக்கும். ஜிபிகா மேடம் புரியுதுங்களா? நானே மத்தியானம் தூங்கலான்னு இருந்தேன். தூங்கத்தை எடுத்து விட்டு கிளாஸ் வச்சுட்டு இப்படி கேள்வி வேற கேட்க வேண்டியது. ஃபைன். புரியுது சார். ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க அப்படின்னா, இன் ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஓகேவா? ஹோல்டிங் கம்பெனி, இது சப்சிடரி கம்பெனி. ஹோல்டிங் கம்பெனி 1 லேக், சப்சிடரி கம்பெனி 1 லேக், 2 லேக் அப்படின்னு போட கூடாது. எதுக்கு மட்டும்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மட்டும். கிளியர்? காட் இட்? ரஷீத் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஓகே. ஏன் சார் அப்படி? ஏன் சார் 1 லேக் போடக்கூடாது? என்ன தப்பு? ஓகே, we will understand. அதுக்கு பதில் அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் ஐ வில் கிவ் டோன்ட் வரி. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ரிசர்வ். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இப்போ ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். என்னது ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்? சிவனேஷ், ரஷித், ரிலையன்ஸோட ரிசர்வ் எவ்வளவு இருந்தது? 1 லேக் இருந்துச்சு. கரெக்டா? தென் ஜியோவோட எவ்வளவுதான் இருந்தது? ரிசர்வ் 1 லேக் தான் இருந்துச்சு. 1 lakh. ஆனா இந்த 1 லேக்ல 1 லேக் உங்களோடதா? நோ சார். எவ்வளவுதான் உங்களோடது? இதுல 80% தான் உங்களோட. 20%. 80%. ஓகேவா? சப்சிடியரி 80%, மைனாரிட்டி ஷேர் 20%. வெயிட். சப்சிடியரோடது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ? இயர் 1 லேக் உங்களோடது பிளஸ் 1 லேக்ல 80%, தட் இஸ் 80,000. ஸோ டோட்டல் பண்ணா எவ்வளோ? 1,80,000. பக்கா? காட் இட் சிவனிஷ்? காட் இட் ரஷீத்? எஸ் சார். சார் அப்போ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஏதோ சொன்னீங்களா? அது என்ன சார் பண்ணணும்னா, அது ஹவ் டு ஷோ ஹேஸ் அ செப்பரேட் லைன் ஐட்டம் அண்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் இட் ஹியர். யூ ஹவ் டு டு வாட்? யூ ஹவ் டு ஷோ இட் as a செப்பரேட் லைன் ஐட்டம் அண்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் இட் ஹியர். கிளியர்? புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஓகே சார். தட்ஸ் இட். ஸோ இதுதான் வந்து பேஸ். இப்போ ஒரே ஒரு சம் கொடுக்குறேன், யூ ஹவ் டு ஒர்க் இட் அவுட். தென் வி வில் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டெல் யூ த லாஜிக் வை வி ஆர் நாட் டேக்கிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் சப்சிடரி. கிளியரா? ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் சம், ஜஸ்ட் ஒர்க் இட் அவுட். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கிவ் யூ த எக்ஸ்பிளனேஷன். தென் வி வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபைன். இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? 3 minutes. ஃபைன். ஸோ கெட் ரெடி. அண்ட் அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் இட் வெதர் தெர் இஸ் a ரிலேஷன்ஷிப். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் இட் வெதர் தெர் இஸ் a ரிலேஷன்ஷிப். தென் ஒன்லி யூ கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட், வெதர் வந்து நான் கன்சல்டேஷன் போடணுமா போடக்கூடாதுன்றது, தட் இஸ் செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தெர் இஸ் a ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் நாட். கிளியர்? ஃபைன். Yes. வேற ஏதாச்சும் கம்பெனி பேர் சொல்லுங்களேன். ஓகே, ரஷீத் லிமிடெட். ஓகேவா? ரஷீத் லிமிடெடோட பேலன்ஸ் ஷீட். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 2 லேக். ஓகேவா? தென் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 1 லேக். சிவனேஷ் லிமிடெட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் சேம் 1 லேக். ஹியர் வந்து ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 50,000. ஓகேவா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சிவனேஷ் லிமிடெட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எங்க? சிவனேஷ் லிமிடெட். எவ்வளவு வச்சுக்கலாம்? 60,000. எனக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெதர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா இல்லையா. ஓகேவா? தென் செகண்ட், if it is, what is the percentage of the relationship? Then third, consolidated equity share capital.
consolidated equity share capital, அதுக்கப்புறம் reserve and surplus, then minority interest. That's it. As simple as that. Okay. Start. Your time starts now. 1 minute exact time. Yeah? இந்த டைம் ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? I will be happy if I'm Yes, sir. disturbing your sleep. மதியம் தூங்குற பழக்கம் இருக்கா யாருக்காச்சும்? எல்லாருக்குமே இருக்கா? நான் தூங்குவேன். நீ தூங்குங்களாப்பா? அதான் நிம்மதியா இருக்கு. ரஷித், நீங்க தூங்குவீங்களா? சம்டைம்ஸ் பண்ணுவேன் சார். பாடு. அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு. ஓகே, the meeting is going to end. ஆன்சர் வந்து நான் புது மீட்டிங்ல சொல்லுங்க, ஓகேவா? சேம் அதே, ஜஸ்ட் கிளிக் தட் லிங்க் அகைன். கிளியர்? கிளிக் தட் சேம் லிங்க் அண்ட் ஜாயின் அகைன். ஆன்சர் சொல்லுங்க அதில். Okay.